11 o'clock, Jordan. So I will be in different languages today available, because today is the end of the week, but tomorrow is the beginning of a new week. And Alexander, can you translate that? Now is just at the beginning of the month, so we are still in time to close qualifications. И, ребят, мы завтра начинаем новую неделю, а сегодня еще есть время закрывать квалификации, поэтому давайте поднажмем на газ и сделаем из этого все возможное. Because we need to be focused on qualification, because qualifications are results, is motivation, is progress, and if we grow, our team grows. If I make a qualification, my team makes qualifications, and they are happy. Потому что квалификация – это очень важная составляющая в нашем бизнесе, и без квалификации вы не будете так быстро расти. То есть моя квалификация очень важна не только для меня, а также для всей моей команды. И если я расту в квалификациях, то и моя команда видит это и начинает также расти, догонять. So this month we need to go in massive action with the 3 Pro. It's called 3 Pro. И нам в этом месяце нам нужно выйти на профессиональный уровень. У нас есть новый промоушен. So it's the 3 Pros are promote, produce, and then you progress. Promote, produce, progress. Вы занимаетесь промоушеном, вы занимаетесь продюсированием, то есть созданием потока и прогресс. Это дает вам прогресс в росте. Супер, сейчас переводчик уже пришел. Добрый день, слышно меня? Здравствуйте, слышно? Артем, слышно меня, нет? Yes, we can hear you. Прекрасно, замечательно, слава Богу. Okay. Thank you very much for finally made it through all the difficulties. So today I changed strategy. I mean, I do this a lot of times. Usually I do this more with the coaching and an internal circuit of leaders. But I told Marina that I'm willing today to listen some questions related to the business. Сегодня я изменила стратегию. Обычно это проходит больше в формате коучинга, больше для лидеров. Но я сегодня Марине сказала, что я хочу формат поменять. И сегодня у нас будет возможность для ваших вопросов услышать ваши вопросы, то, что вас интересует, вопросы про бизнес. Why? Because I believe that if you are working, maybe you have a question, and it's maybe that answer that will change your business. Who knows? Я верю, что если вы работаете, у вас появился какой-то вопрос, ответ на этот вопрос может поменять ваш бизнес. Кто знает? And until today, you had an excuse to say, "Oh, I don't have the answer." But from today, you have no more excuses if I answer to that question. И до сегодняшнего дня у вас могло быть оправдание. Ну, у меня ответа на этот вопрос нет, но после сегодняшнего дня такого оправдания у вас не будет, потому что на ваш вопрос ответ я дам. So yes, no, are you agreeing? Yes, Согласны вы? no, Да, нет? Yes. no. And Нет, it will да. be an interactive call. By the way, I want to say thank you to all the leaders that are on. I see many diamonds here. There is Maria Festika from Ukraine. There is Alexander Kulpin, of course, Marina and Vadim, Vera, and many other leaders on the call. Teamwork makes the dream work. Я хочу поблагодарить также всех лидеров, которые сегодня с нами на звонке. Вижу с нами очень много даймондов из Украины. Марин, Вадим, все с нами, поэтому спасибо большое. Вы знаете, что работа в команде приносит работу мечты. And I see many leaders on the call, Stefan, and all different leaders here connected from all the different parts of the world. You know, for the people that are not connected, yes, they had a good excuse. Я вижу, что лидеры со всего мира, с разных стран сегодня здесь с нами. Спасибо большое. А те, кто с нами на звонок не смогли выйти, у них, наверное, есть какое-то хорошее оправдание. But I'm happy for the people that find it just one reason to connect. One reason. You don't need thousands reasons. One reason. Но я рада, что есть люди, которые нашли всего одну причину и вышли сегодня с нами на связь. Не нужно 1000 причин. Необходима всего одна. Because are all these calls, are these trainings, are these meetings that you never know when you listen to the missing piece of your puzzle and then you make a click
and your business changes. Потому что на всех этих звонках, на всех тренингах, на всех встречах вы не знаете, когда вы получите тот недостающий элемент пазла, который станет на место, все щелкнет, и ваш бизнес, и все изменится. It's just a little piece, because until you don't have the click, you don't progress. Это всего один маленький элемент. Пока у вас этого клика, пока этого щелчка не произойдет, вы не будете расти и прогрессировать. Because there are two times that we start in this business. There are two starting points, 2 times we start in this business. Потому что в нашем бизнесе мы начинаем дважды, у нас есть две основные отправные точки. The first time when we sign up, you know that, you make an account, oh, beautiful, you are in the business, oh, great, excited. Первый раз, когда мы регистрируемся, когда мы открываем свой аккаунт, это все очень интересно, очень здорово, ух ты, вот мы в этом новом бизнесе. And can be that you do the business as a hobby and you have no clue where you are going, or you think you have a clue. Может быть, вы работаете в этом бизнесе как хобби, у вас вообще нет понимания, куда вы движетесь, или, может быть, вы думаете, что вы знаете, куда вы движетесь. The second time when you start this business, Второй момент, когда мы начинаем этот бизнес, is when you make a decision. A Когда decision. мы делаем решение, когда мы принимаем решение. This is my opportunity and this is what I do. I will pay the price and I will do whatever it takes. Вот моя возможность, и вот что я буду сделать. Я заплачу эту цену и буду делать все, что необходимо. Is when your brains connect with your heart to the butterflies in your stomach, and there you are unstoppable. Когда у вас соединяется ваш мозг с вашим сердцем, сердце с вашими бабочками в животе, и вы становитесь неудержимыми, неостановимыми. When you make that decision to say, I don't buy my excuses anymore. I have no excuses anymore. I will have no barriers anymore. Когда вы принимаете решение, что вы больше не будете придумывать себе оправдания, у вас больше не будет барьеров, больше не будет никаких причин, которые вам мешают. No limitation is in your head anymore, because limitations are in our head. В вашей голове больше нет ограничений, потому что все границы и барьеры, они у вас в голове. You decide to do it yes or yes. Вы принимаете решение, делать это да или да, делать или делать. And I've seen many times that people are maybe in the business since longer time, but they were just in the first option. They just sign up. И много раз я видела, как люди во время этого бизнеса, они просто по первому сценарию, они просто зарегистрировались. And I've seen people that had the second option. They started because they made a decision, maybe after 1 year in this business, and they have done more in 3 months than what they have done in the past 1 year and a half, or 2 Я years. видела второй сценарий, когда люди, которые уже в этом бизнесе какое-то время были, они принимают решение действовать, они могли там быть год, 2, 2,5, они за 3 месяца достигают больших результатов, чем за этот прошедший год. So I challenge you to start today and to make that decision. Поэтому я бросаю вам вызов принять это решение и начать сегодня. You start all new, all over again. Because if you are not where you want to be today, if you are not where you want it to be today, если вы не там, где вы хотите сегодня находиться, if you didn't achieve the success you wanted, если вы не достигли успеха, которого вы хотели, then there is a lot to do. то вам предстоит многое сделать. A lot to do because we need to start again. Вам предстоит сделать многое, потому что необходимо начать снова, начать заново. So, Marina, how do you want to handle it? Because we had I wrote you today that some people could have down questions. Do you unmute them or how do we do it? Как мы будем делать с вопросами, Марина? Я знаю, что у каких-то людей есть вопросы, поэтому вопрос, как мы будем с этим работать? Давайте сделаем так. Вот, Артем, пожалуйста, мы будем смотреть вопросы в чате, которые вопрос я озвучиваю, тот ты переводишь, да? То есть не все Хорошо. Хорошо? Вот, сейчас я хочу попросить Казахстан. У нас есть сегодня люди, которые хотели бы задать вопрос, очень важный для них. И я попробую сейчас включить Алма Жылкибаева, это лидер Казахстана. Давайте попробуем с ней включить звук. Алма.
Let's do it this way. We'll have some questions in the chat. Marina will read some of them out, and I'll translate them to you. And let's start with Kazakhstan. I know there were some questions from Kazakhstan. We will connect to the leader, Alma, and she has a question from what I think. We go full in action. Да, давайте полностью погрузимся. Итак, Алма, скажите, пожалуйста, вы сейчас на связи, Алма? Секунду. Так, ага, ну, может быть, сейчас какие-то трудности. Okay, we are waiting for Alma to join. Сейчас попробуем. Ну, давайте я передам тогда вопрос, который хотела задать Алма. Алма говорит, что часто люди приходят в бизнес, и они загораются информацией. И вот через какое-то время этот заряд энергии, вот эта зажженность, она потухает постепенно. Она спрашивает, вот какую ты можешь дать рекомендацию, чтобы поддерживать в себе этот огонь, и как, допустим, ну, вот, чтобы эта инициатива не угасала. Твоя рекомендация. The question that Alma has is that people, when they join in, they're burning, they're full of flame, they have a lot of information, but gradually this flame starts to get extinguished. So what would be your advice? How to sustain that flame? How to reignite it, if I may? What do you advise to do in this? Good question. Perfect. So what is happening is that our first mistake we are doing is that we are longer in the business, and when we have somebody new, they start out of excitement. But we are longer in the business and we know too much. Вопрос того, что тот, кто приходит в бизнес, он действительно очень горит, он очень заинтересован. А наша проблема в том, что мы в этом бизнесе очень давно, и мы знаем слишком много. So what happens, I've seen it with my own eyes, because I started also to sign up some new people now, and I put them in the groups. Что происходит? Я это вижу своими глазами, потому что я сейчас тоже много новых людей регистрирую, я начинаю их в группы объединять. But I see the difference of energy between new people and old distributors. Но я вижу, насколько разная энергия между этими новыми людьми и старыми дистрибьюторами, старыми партнерами. So me and Eric started to do different presentations for the new people of this person that we are launching, and presentations for the old people in the business. Поэтому мы с Эриком начали делать разные презентации для тех, кто только приходит, для тех, кто запускает свой путь в этом бизнесе, и для тех, кто в нем уже давно. Why? Because new people are fresh blood and they are hungry. Почему? Новые люди — это свежая кровь, они голодны. And my focus with new people is that I need to do the business with them, and they need to make immediately money. И их фокус в том, что когда они хотят начать бизнес делать, они хотят сразу только денег. And she doesn't need to know everything at the beginning. И им не нужно все знать с начала. She doesn't care about knowing everything. Им все равно, им не хочется знать все. While all distributors, they're hungry for knowledge. В то же время как все дистрибьюторы, они все очень голодны до знаний, они все очень хотят получить знания. They're in comfort zone. They have different energy because they are longer in the business. Они в своей зоне комфорта, потому что они дольше уже находятся в этом бизнесе. So what I'm doing with my new with my new person that just came in the business, I launch her business and I do separately her launch of the business in presentations, because the way I will speak with her people and with her will be different than I will speak with all distributors. Что происходит? Когда кто-то новый ко мне приходит в бизнес, я по-другому подхожу к ее запуску, по-другому подхожу к ее презентации, потому что то, как она будет делать, и то, как мы с ней будем общаться, будет отличаться от моего общения с дистрибьюторами, которые уже долгое время в бизнесе. And here what happens, we all fail in the follow-up of the people. Once they start, we need to follow up with them. И что происходит? У нас у всех проблемы с тем, чтобы повторно к людям возвращаться, повторно с ними работать, делать то, что называется follow-up. Мы людей приводим, а потом не возвращаемся к ним. I can also think, oh, I'm a crown ambassador and I need to do only special trainings. I can also think that, but I don't think like that.
А я могу думать и говорить, ну, вы знаете, я амбассадор, я краунд-амбассадор, поэтому я могу только особые виды тренингов проводить, но я так не делаю. Алло. Здесь необходимо проявить терпение. Because when somebody is new, it's very important they make immediately money and they have immediately results. Потому что для тех, кто приходит, для новичков, очень важно, чтобы они сразу зарабатывали деньги, чтобы они сразу приходили к какому-то результату. And what all distributors are doing, because they're longer in the business, they start to throw up all the knowledge they have. They want to teach everything to the new people, everything they want to teach, because they are longer in the business. They know everything. And they want to throw up everything on the people. That's how it is. Что делают те дистрибьюторы, которые уже давно в бизнесе? Они всю информацию, которая у них есть, выплевывают, заливают на этого человека. Они хотят все, что у них есть, выдать новым. And then the excitement goes away because people are thinking, if I have to know all these things, how am I going to do presentations? И затем у людей теряется интерес, у них теряется это вот чувство, потому они думают, как же я буду давать презентации, если мне нужно знать все вот это вот, все эти вещи. If you want to be successful in this business, you have to keep it simple and easy, that everybody can do it. Если вы хотите быть успешными в этом бизнесе, необходимо вам давать все легко и просто, чтобы каждый мог это сделать. I've seen people that in their 3 months, first 3 months, they achieved big qualification and they had no clue about nothing. They didn't know nothing about the business. Я видел людей, которые за первые 3 месяца свои вышли на хорошую квалификацию, и, повторюсь, они ничего не знали, ничего, никакой информации не обладали. So maybe they achieved the Ruby in their first 3 months, but in the last year, they didn't progress. И они могут дойти до Рубина за 3 месяца, а в прошлом году у них вообще не было прогресса. And they're asking me, Andrea, how can I go from Ruby to the next level? Они спрашивают меня, Андреа, как можно перейти от Рубина на новый, следующий уровень? And my question to these people is always, what did you do in your first 3 months when you reached the Ruby? И мой вопрос этим людям всегда, хорошо, а что вы делали вот эти первые 3 месяца, как вы достигли статуса Рубин? I want a list of 10 things you are doing. How were you speaking? What were you saying? What were you doing? Мне нужен список 10 вещей, что вы говорите, что вы делаете, как вообще все это делаете. Start to speak in the same way. Start to tell the same thing. Start to do the same things you did. What you have done in your first 3 months. Because what you have done in the first 3 months, it works. So stay doing them. Начните говорить то, что вы говорили, когда вы в первые 3 месяца получали Рубин. Продолжайте делать то, что вы делали. Если это работает, возвращайтесь к этим вещам и делайте это, пожалуйста. When we all started, we were excited and we were speaking. This is amazing. It's the beginning. We are the first one. Мы когда начинали, мы все были заинтересованы, мы все были на подъеме, все говорили, да, мы в этом первые, нас это все обуревало. If you start today, tomorrow I have people and I put it in your team. Maybe you were speaking that way. Если начнете сегодня, то может вас в эту команду поместить, где вам будет удобно таким образом говорить. You are calling people and you are saying, I'm launching a new business. Звоните людям и говорите, я запускаю новый бизнес. But now we are 2 years in the business. We don't launch the business. Now we are all professors. Но теперь мы уже в бизнесе 2 года, мы уже ничего не запускаем, мы уже все профессора. Now it's already 2 years. We are not anymore excited. We don't launch anymore the business. Теперь уже прошло 2 года, мы уже не так полны интереса, мы запускаем этот бизнес. My advice to my teams is always launch every day your business. You can launch the business all the times you want. Every person you call is still launch your business. Мой совет своим командам, вы все равно каждый раз, когда работаете, можете запускать этот бизнес, все равно подходите к этому как к запуску. This is one secret. Let people to feel special like at the beginning. You are feeling special. Это один из секретов. Позвольте людям почувствовать это особенное чувство, которое вы чувствовали, когда вы начинали. Give them the sense of urgency. Дайте им чувство срочности. Give them good feeling. Дайте им хорошие эмоции. And show them that you are still hungry.
hungry. Покажите вы, что все еще голодны, вы очень голодны. Because if the people are saying, oh, you are longer in the business, you are in your comfort zone, they don't feel that they are going to have success fast together with you. Если люди видят, что вы уже давно в бизнесе, что вы уже в вашей зоне комфорта, у них не будет чувства, что они с вами тоже быстро смогут прийти к успеху. Because people will follow your rhythm, but if they see that you are not hungry, that you already maybe have success, or you are not in the mood, or you are bored, they don't want to start with you. Люди будут следовать вашему примеру, если они увидят, что вам скучно, что у вас уже нет этого драйва, у вас этого нет движения, они не захотят начать свой путь с вами. And the question was very good. If I have a new person, I immediately start to do the business with them. I do presentations for them. Вопрос хороший. Если у меня есть новый человек, который приходит, я сразу начинаю вести бизнес с ним, я провожу для этого человека презентации. I do the follow-up with them, as always. Как всегда, потом делаю follow-up, возвращаюсь к ним. You do the first presentation, the second, the third, until they learn it. И вы даете им одну, вторую, третью презентацию, пока они этому не научатся. I don't put new people immediately in the whole trainings, in the whole leadership call, because they are new. I need to do the business with them. I first need to do some presentations. Я не завожу людей сразу на все эти большие группы, на все тренинги, на все звонки лидеров, потому что я сначала работаю с ними, я делаю бизнес с ними, я провожу для них презентации. Because they hear me doing it the first time, the second time, the third time, and then they start to do what I'm doing. Они слышат, как я для них эту презентацию делаю один раз, два раза, три раза, и затем они начинают делать то, что я делаю. With Igor, we have a rule, a very successful system that made us the most successful in the world. У нас с Игорем есть правила, на самом деле это даже система, которая помогла нам стать самыми успешными в мире. 90 days, the magic 90 days. 90 дней, волшебные магические 90 дней. When somebody starts, they have 90 days to get results or to make some money. Когда кто-то начинает, у них есть 90 дней, чтобы получить результат, 90 дней, чтобы заработать деньги. Or you make it in your first 90 days, or your bills will break you. Либо вы в первые 3 месяца, в первые 90 дней все это сделаете, либо ваш бизнес вас сломает. So what is our mistake? What we are doing is we sign up new people, we are longer in the business, and we put them in a lot of trainings, in the system of trainings, and again trainings, and again trainings. And let me to train about bank, let me to train you about Forex, let me to train you about Dagcoin, let me to train you about cryptocurrency, let me to training you about trading. Training, yes, and the person is new. Наша ошибка, когда мы новых людей привлекаем, постоянно в кучу тренингов их засовываем, тренинг по банку, тренинг по Dagcoin, тренинг по Форексу, тренинги, все сплошные тренинги. Training. So people are bombarded by information. In another case, if people are longer in the business and they don't progress, then they are only learning, but they don't take action. So it's very important that you do the personal development and you are in trainings and you do the business, but that you take action, and people don't take action. Таким образом, мы можем людей заваливать тренингами, или же в ситуации, когда человек уже давно в бизнесе, у него нет прогресса, у него нет действий, он уже все знает, но нет действия, они ничего не делают. That's why I'm saying, go out of your head and get busy out there, get in action. Поэтому я говорю, выйдите из своей головы, идите и действуйте. Because for new people, we understood, but let's suppose that some people are longer in the business. Of course, not everybody called all their contacts. Not everybody did 100% of their potential. Nobody yet. Представим, что люди даже какое-то время в бизнесе, но не все из них обзвонили полностью свой список контактов, не все из них выложили 100% пока что. And because this is an interactive call, and this is a leadership call, my question for you is, how much did you give of yourself? How much percentage from your potential did you give until now? Did you give 40%, 60%, 100%? How much did you give? Этот звонок интерактивный, это звонок лидеров, поэтому мой вопрос вам, а сколько себя вы выложили, сколько себя вы отдали, сколько вы сделали из своего потенциала, насколько вы его реализовали? На 20%, на 40%, на 60%? Это вопрос.
write it down for yourself. Write it in your head. Write it down on a paper, because this is very confronting for yourself. How much did you give from your potential? How much? Напишите себе, для вас это важно, честно, дайте ответ. Сколько вы дали, на сколько процентов ваш потенциал вы реализовали? Можете просто себе где-то это записать. Can you do less? Can you do better? Can you do more? I give 50%. Okay, then your paycheck is for 50%. Можете ли вы сделать меньше, можете, сделали вы больше? Насколько вы выложились? Если вы выложились на 50%, то у вас и в прибыли будет 50%. So the question of the lady was very good, because a lot of people are in this system and they don't progress. And that's why I'm saying, not too much trainings. It's good at trainings, but go in action. Because once you get in action, you feel the excitement, you feel the motivation, and if you see the results, and of course, you get different energy. И вопрос очень хороший, Талма, потому что действительно не нужно слишком много информации, не нужно слишком много тренингов. Идите и действуйте, от действия получаете энергию, от действия получаете результат, от действия получаете чувство интереса. If you have people in your team that are like not anymore excited, make them excited. И если у вас есть люди в команде, которые этот интерес потеряли, помогите им этот интерес почувствовать, испытать его. Do the business with them and show them results. When they see results, they are excited for sure. Сделайте с ними бизнес, покажите им их результат, и когда этот результат они увидят, конечно, интерес в них появится. Or sign up new people. Или привлеките новых людей. Because once you sign up new people, the old people will see that you are creating new leaders, and they are asking you, wow, it's working. Когда вы пригласите новых людей, старые даже могут увидеть, ух ты, вы продолжаете выращивать бизнес, вы приглашаете новых людей, значит, все работает. When I started in network marketing, my old upline was saying the best motivation for an existing team when they are slowing down is to create a new line, and you go faster and build faster qualification, and you show them results. Когда я только пришла в сетевой маркетинг, мой первый оплайн сказал мне, что когда у вас есть команда настоявшаяся, которая не показывает результат, замедляется, самым лучшим для них будет, когда вы пригласите новую команду, и с ними получите новые квалификации, они увидят этот успех, они увидят это движение, и это их подстегнет. So I hope I answered to your question. I can answer some other thing, but I think this is the main challenge that I've seen in the last period. Too much people are hungry for knowledge and not hungry for success, and they do less action. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила, потому что ситуация сейчас действительно такая есть, что многие люди, они голодны до информации, голодны до успеха, но у них недостаточно действия. So next question. Let's see, maybe you will get some other ideas in some other questions. Давайте посмотрим какие-то следующие вопросы. Может, у нас еще интересные есть. Да, I see 4 hands that are... Да. Я сейчас хочу включить Марию Фицак. Приветствуем, Мария. Включаю твой звук. И я вижу, у тебя есть вопрос как раз. We'll now be joined by Marina Fisak. She also has a question. So, a diamond that is asking a question. Let's see what is the question of a diamond. Очень интересно. У нас Diamond спрашивает вопрос. Какие интересные вопросы? Мария, ты на связи? Мария. Да? Так, секунду. Сейчас мы еще раз звук ее попробуем включить. Сейчас, секунду. Мария, прости, пожалуйста, сейчас звук твой включим. Прости, пожалуйста, секунду. Может быть, тут что-то... Вот, секунду. A lot of hands. Сейчас, подождите у нас. Мария. Александр, ты на связи, можешь помочь? Потому что у меня... Так, сейчас, Мария. Чем помочь, ребят? Вот, смотри, я пытаюсь включить звук у Марии. Вот сейчас есть, и он выключается. Нет, ты просто один раз нажми, и все. А сейчас? Вот, слышно, Мария, тебя, слава богу. О, Маша, давай, жги. О, Андреа, hello! Hello. Вау, у вас такая классная тусовка, соединение, спасибо. Андреа, вопрос, который чаще всего задают партнеры. На самом деле, партнеры, вы можете сейчас написать вопросы в чате.
Но людей интересует скорость. Вот как ты считаешь, вот человек, который только что пришел в компанию, на чем ему сфокусироваться, чтобы в ближайшие 3 месяца получить квалификацию бриллиант? So the question is that a lot of new people who join ask when the people join, what will be their focus, what will be the direction that they need to take to get their first qualification, to get to diamond, for example, in 3 months. Make what do they need to do if people want to get diamond to 3 months when they start? That's the question, Artem. Что нужно делать, на что нужно фокусироваться, да, чтобы стать бриллиантом в первые 3 месяца? Акценты, вот на как распределить свою работу, чтобы максимально вырастить команду и достичь квалификации бриллиант. Yes, how to distribute your work, how to direct your efforts so that your team and you get a diamond certification. You have 3 months, 90 days. 3 месяца, 90 дней. So you Да, need интересно, напишите в чате. Я знаю, что многие из вас хотят этого. Yes, and I know that a lot of people in the chat who are with us today want this a lot. У нас сейчас чат отключен, к сожалению. good. You make a 90 days run. Да, 90 Да. days run. Ну хорошо, мы берем эти 90 дней, да. Doesn't matter if you are new or you are already in the business, you make the decision. I do a 90 days run. Неважно, вы новый человек или вы давно уже в бизнесе, вы принимаете решение, что вы вот вы выложитесь в такой 90-дневный период. 90 days where your priority is only this business. Only. 90 дней у вас в приоритете будет только этот бизнес, только наш бизнес. You are unstoppable. No excuses, no distractions. Вас не остановить, никаких отмазок, ничего из того, что вас отвлекает. What I've done with me and Igor and with some other leaders when we started and we made big qualifications already in the first month or in 3 months. Anyway, what we have done is this following system. Что мы делали с Игорем, с другими людьми, когда мы приходили в сетевой бизнес, когда мы работали так месяц, 3 месяца, чтобы получить новые квалификации, мы придерживались такого рода системы. Every 2 hours presentations from 12 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, sometimes 12 o'clock in the night. Презентации каждые 2 часа, 13 часов, 2 часа, 4 часа, 6 часов, иногда даже до 12 ночи каждый день. One does a presentation in one room, the other one does a presentation in another room. Один делает презентацию в одной комнате, второй делает в другой комнате. And we exchange the people. I do the first part to the first, then the other one does the first time to the other one, and we exchange them. Then I do the second part, he does the second part, or I do the vision, and he does the vision to the other one. Then we can exchange people, and they feel different energy. И мы меняемся людьми, мы говорим эти разные вещи, мы можем, один человек говорит одно, потом меняемся людьми, которым мы говорим про видение, и таким образом работаем с людьми. What worked for me, it was a lot, showing to the people that we have more appointments, and I was telling them, when you start now, the other person will be in your team, but if you start later or next days, you will be in their team. Что я помогла им говорить, что у нас постоянно приходят новые люди, у нас часто происходит движение. Если человек начнет сегодня, то те, кто присоединятся, будут с ним в команде. А если человек придет через день, через 2, через 3, то он уже будет в команде тех людей, которые пришли до него в это время. The new person that I signed up in Spain is doing this a lot, and it works. Новый человек, который вот в Испании тоже я к нам пригласила, так очень много делает, это дает хороший, успешный результат. And because I have constantly appointments, I tell them, after you, I have another appointment. And after that appointment, I have another appointment. So I have appointments every 2 hours. If you start now, take your first best friend or your first person and come later to another presentation that I have at 8 or 10 o'clock in the evening. Я людям постоянно говорю, что у меня много презентаций, что у меня будет следующая презентация. Если они придут позже, они могут привести через 2, через 4 часа своих друзей, коллег. Будет еще одна презентация в 8, еще одна будет презентация в 10. This is when you want to launch or create massive action, momentum, and you are full time in this business. And some people maybe would not like it,
but this is how you get massive action when you are full-time in this business, and that's the way Вот тот that путь, we have done it. вот тот путь, который шли мы, тот путь, который мы делаем для действия, да, это может быть сложно, но когда вы делаете фокус, вот то, как мы делали. When Roald and Patricia started in this business, they moved 1.5 months in our house. Когда Рольд и Патриция, Roald and Patricia, you know them. да, вы знаете Рольда и Патрицию, когда они начали свой путь, они на 1,5 месяца переехали к нам домой. They came 1.5 months here. Прожили у нас 1,5 месяца. We were doing 5 presentations in the same time. One in the living room. Marina knows our house. Where are all the souvenirs? One presentation in the other couch. One presentation in the other room of the living room. One in the office and one in the billiard room. 5 presentations in the same time. So people were seeing movement. Марина знает наш дом, и мы проводили 5 презентаций одновременно. Проводили презентацию в комнате, в гостиной, на диване, в бильярдной. Марина знает, люди видят, что все время есть действие, все время есть движение. I want to speak so fast, but the translation takes more than energy. But anyway, in a lobby of a hotel, do the same. One sits on a couch, one in another couch, all different people. And the people have the fear of loss. Вы можете то же самое делать, допустим, в лобби отеля, сесть на один диван, на другой диван, делать это одновременно. Люди видят действие, люди видят движение, они сталкиваются с этим всем. They see it works. They see it works. Они видят, как это все работает. And this tip that I'm giving you, I will have all the day presentation. If you start now, I will put you 1 person or 2 person or the next people in your team. И что я делаю? Если мы начинаем работать, то так все время презентации я вам даю 1 или 2 или 3 человек из вашей команды. So why I'm saying this is for people that want to relaunch their business, or new people, or people that want to relaunch their business and create massive action. Это для людей, которые хотят перезапустить свой бизнес, для людей, которые хотят создать массивное действие. Why? Because you can launch any moment your business. Doesn't matter how long you are in the business. Почему? Вы в любой момент ваш бизнес можете запустить, неважно сколько, неважно на каком вы этапе. If you want to do it, it's easy. It's only presentations every 2 hours. Если вы хотите сделать все очень просто, каждая презентация, каждые 2 часа. And the power of this is that people that coming at 12 o'clock, they come with another person, maybe later in the day with another prospect. They don't have days in between to think about, because their focus is, wow, later there is another presentation. I take my best friend. Человек, который пришел на презентацию, к примеру, в 12 часов дня, он потом может вам вернуться, он думает, ух ты, так сегодня насыщенно, я вернусь сюда со своим другом, со своим коллегой, может быть. Roald can tell you that when we have done that, we were falling asleep by talking. We were falling asleep talking on the chair, really. Рольд может сказать, что когда мы по такой системе работали, мы засыпали во время разговора, засыпали прямо на стуле. I was falling asleep maybe on the couch at 3 o'clock, 4 o'clock in the night with the clothes on. Igor was falling asleep maybe in the pool on the chair because he was talking at the telephone. Patricia and Roald, they were around the house. I have no clue. Maybe they were still talking with people. We were exhausted from the work, but excited because we were only sleeping 4 hours a night. Я помню, как мы засыпали очень истощенными от этой работы. Я засыпал из разговора, Игорь там где-то тоже засыпал, Рольда, Патрисия. Нам так нравилась эта работа, что мы уставали и засыпали от нее даже. And because we have done it, we teach other leaders to do it. So in Jordan, they have done the same. In Trinidad, they did the same. In Curacao, they did the same. In Australia, when they started, they did the same. Everybody did the same. This system, we duplicated so well that everybody did it. И потому что мы начали так делать, лидеры по всему миру стали так делать, в Кюрасао, в Иордании, везде. Потому что система такая успешная, лидеры тоже начали так делать. You put an objective and you do whatever it takes for that objective. Ставите себе цель и делайте все, что необходимо для достижения этой цели. And my advice is don't think too much, but take action. И я советую не думать слишком много, а действовать, идти на действие. Don't teach people, show them how to do the business. Не учите людей, а показывайте им, как им следует делать бизнес. Because if you tell them, I have presentations every day, every 2 hours,
bring me later the first person you want to share this opportunity, or tomorrow they bring one person. Trust me, I've seen it so much. Если вы людям скажете, слушайте, я делаю каждые 2 часа презентацию, у меня будет 2, 4, 6, приводите с собой одного человека. Еще, поверьте мне, одного человека они с собой приведут обязательно. If you have a job, then ask your upline to do this, or your upline is doing it, and make a plan with them and arrange appointments. Если у вас есть работа, есть такая задача, поговорить с вашим аплайном и организуйте это вместе. If you don't do every 2 hours presentation, I have to ask you at least every day presentation, because if you want to get to diamond, I mean, it's really must be massive action. You don't get it from today to tomorrow, but you also not get it if you are too slow. Вопрос такой, что если вы сможете, не можете каждый часа, хотя бы каждый день делать, но чтобы прийти к бриллианту, вы не сможете прийти очень медленно, если будете делать. Нужно действительно выдавать этот результат, хотя бы одну презентацию в день. Let's do mathematics. Let's count together. If you have a presentation or one guest a week, you have one guest a week. Давайте посчитаем. Вы делаете одну презентацию, у вас один гость в неделю. You make the presentation. Maybe he starts, or maybe he doesn't start. Let's suppose he starts. Делаете презентацию, человек может присоединиться, человек может не присоединиться. Ну, давайте скажем условно, что он решает начать работу. This person has to invite a person, and you do a presentation the next week, and there are days in between. Человек должен с собой тоже кого-то привести. Ваша презентация будет на следующей неделе, то есть происходит даже несколько дней или целая неделя до следующей презентации. Days in between where they think too much, they go back to their life, and let's suppose they bring a guest the second week. So you are already 2 weeks in the business, and you only have 2 people now. Проходит слишком много времени, люди возвращаются в свою собственную жизнь. Да, хорошо, они привозят какого-то гостя, но через 2 недели, представьте, что за 2 недели у вас всего 2 человека. Third week, you will have maybe 4 people. And the fourth week, maybe you have 8 people. На 3-й неделе у вас может быть 4 человека, может быть, еще через неделю у вас придет 8 человек. So it's too slow. So that's why minimum 1 presentation a day. Minimum. Слишком медленно. Поэтому минимум 1 презентация в день – это минимум. If you are part-time, if you are full-time, at least 4-5 presentation, 4-5 people that you share the opportunity a day. Это если вы работаете не полной занятостью. Если вы уделяете этому весь день, то по меньшей мере 4 или 5 человек, с которыми вы будете давать презентации каждый день. For example, Alessandra started with me last week, and I told her, this is what works with me. This is what I'm doing. When somebody starts, I tell them, wow, you just bought this package. She bought, for example, a 2,500 euro. Александра со мной начала работу на прошлой неделе. Я ей говорю, вот то, что я делаю. Человек приходит, начинает покупать у вас пакет. Она купила пакет, скажем, на 2500 евро. So she told me, what do I have to do now? So I told her, let's make the contact list, let's look into it, and let's invite people for appointments. Что нужно делать? Я ей сказала, давай посмотрим с тобой список контактов, выберем людей, пригласим их на встречу. My first focus, I told her, is that she makes her 2,500 euro back. Первое, что я сказала, это то, что она свои 2500 евро вернет. So when somebody starts in the business, no matter who and what and when, my focus, and I always tell them, wow, welcome, you just started. Now I will help you to make your money back. That's how I do it. Неважно, кто начинает, когда, как всегда, я говорю, хорошо, вот ты только пришел, давай начнем с того, что ты вернешь себе свои деньги, которые потратил назад, и вот как это делаю я. Oh, I will help you to make your money back. Who are the first 5 people you want to invite to show the opportunity? Я помогу вернуть тебе твои деньги назад. Каких первых 5 людей ты хочешь позвать, чтобы показать им эту возможность? Okay, then call them and let's make different appointments for tomorrow. Давайте позвоним, назначим встречу на завтра. Let's suppose that somebody is, if she works tomorrow, we can also do it in 2 days, but now in quarantine, everybody's at home, so you can all do tomorrow. Ситуация, когда человек не работает, как сейчас в карантине, конечно, не откладываем это на долгий ящик, это можно сделать завтра. But once I say them, I will help you to make your money back. I help you to build this business. I help you to make your money back. They're very open-minded.
После того, как я людям сказала, хорошо, давай, помогу тебе в этом бизнесе начать свой путь, помогу тебе вернуть, отбить свои деньги, после этого у них очень открыт уже становится разум. There is no business person that will tell you, oh, I don't want that. There is nobody that will tell you. Нет ни одного входа человека, который скажет тебе нет, я этого не хочу, я этого делать не буду. Таких людей нет. They will tell you, oh, good. So then you ask them, who are write down the first 5 people you want to speak with and let's invite them. And I will do the appointment for you. I will be there with you. Поэтому я им говорю, хорошо, запиши, пожалуйста, 5 первых людей, с которыми ты хочешь провести эти встречи. Я тебе помогу провести, я с тобой, для тебя там буду. So Maria asked, what people have to do to build a business in the first 90 days diamond? Of course, they need, if they want the diamond. The first question is, do you want to get diamond? The first question. Поэтому к вопросу Марины о том, как получить бриллиант за 90 дней, первое, что нужно этих людей спросить, хотите ли вы получить бриллиант за 90 дней? Хотите ли вы? So after the first question, yes, I want the diamond. Second question is, being active, do everything, get in action. I mean, everything you will do in the day, I will ask myself, Andrea, what you are doing right now, is it helping you to get to diamond, to ruby, to emerald, to blue diamond? What you are doing right now, is it helping you to get closer to your qualification? После желания вопроса, хочешь получить бриллиант, я спрашиваю, что ты делаешь, какие ты делаешь действия, какие активности направлены у тебя, чтобы получить рубин, чтобы получить синий бриллиант и так далее. Third thing I do is a plan of appointments, meeting, trainings. Appointments, meeting, training. Appointment, meeting, training. Make a plan. Третье, что я делаю, это план, составить план. Встречи, митинги, тренинги, необходимо себе этот план построить. Are you an amateur or are you a professional? Вы любитель или вы профессионал? And the fourth question is, you must be obsessed. I mean, it must be an obsession that you need to get there. Третий вопрос – это, есть ли у вас страсть, одержимы ли вы, хотите ли вы действительно по-настоящему добраться туда? And you will find a lot of people on your way that will tell you, why are you so crazy? Why you want to become so rich? Why you want to become successful? И найдутся много людей, которые будут задать вопросы. Почему вы хотите туда добраться? Почему вы хотите разбогатеть? Почему вы хотите стать такими успешными? So when you really want something, you need to be obsessed, because when you are not obsessed, it will not work. And it's maybe for some people, oh, I need to be obsessed. Yes, you need to be obsessed, because when you don't want it bad enough, you will not get it. Если вы по-настоящему хотите, вы должны быть одержимы этим. Вы должны очень сильно этого хотеть. Если вы сильно это не хотите, вы этого не получите. The story of Ahmad, it's amazing. He had no money to start the business. He sold the ring of his wife, the marriage ring. Знаете историю, да, человека, который вот начал свой бизнес, у него не было денег, ему пришлось продать обручальное кольцо. He told his wife, I have no other choice. This is the time that I will really make it. He was coming from a lot of failures. He told to his wife, I promise you, this is the time I will make it. У него было много неудач, и он своей жене сказал, да, вот сейчас я сделаю так, но я тебе обещаю, что в этот раз у меня все получится. I remember Roald and Daniel, because Ahmad contacted us, but we didn't answer, so they contacted Julian. Julian told him, okay, Roald will make your presentation, and then Roald made the presentation, and Ahmad told Julian, I will start. Anyway, long story. Ahmad пришел к нам, долгая история. Роald сказал ему, хорошо, я эту презентацию приведу, но история долгая. But then he started, and I remember Roald telling me and Daniel, we make presentations every day for 2 hours. We have no clue what he's translating, and they only sign up 25 euros. 20 euros like that. Да, говорили, каждый делал часто презентации, но тогда у них были проблемы с переводом, были проблемы с того, что они начали только с 25 евро. After 2 weeks came bigger packages. Через 2 недели уже пришли пакеты больше. But Ahmad was doing presentation after presentation, but he was obsessed and he had no other choice. He promised this was the last time, and he will make it. And he sold the ring of his wife, so it was done. Ахмад продолжал делать презентации за презентацией. У него не было пути назад. Он понимал, что не можно в этот раз потерпеть неудачу. Он продал обручальное кольцо.
he reached the diamond. His biggest motivation was because his father got sick and he had no money. The father ended up in his house. Ему нужен был This is true бриллиант, story. потому что у него заболел отец. Он жил у него дома. Повторюсь, эта история абсолютно реальная. He told his father, "Father, I promise you that when I make money in this business, I pay you all your debts," because the father ended up in a lot of debt. В итоге у отца его было много долгов. Он сказал: я обещаю тебе, отец, что когда я получу бриллиант, когда я стану успешным в этом бизнесе, я все твои долги оплачу. He paid the debts of his father. He made it to pay in December. In December, I remember the debts of his father, and 3 days later, the father died. Оплатил он долги своего отца, я хорошо помню, это был декабрь, и через 3 дня после этого через 3 дня после этого умер, к сожалению, его отец. And in the same month, he was a diamond after the death of his father. В этот же месяц после смерти своего отца он стал бриллиантом. He decided not to make excuses, but the pain made him, how do you say? The pain made him stronger, motivated. Не делать оправдания, но эта боль сделала его сильнее, боль сделала его мотивирование. And it's easy to be excited when we all start in this business, but you need to keep focused and motivated during the business. И надо не только быть сфокусированным, мотивированным, начиная этот бизнес, но и продолжать сохранять свой фокус, сохранять свое движение во время занятий этим бизнесом. For Maria, I have a very easy way to advise her how to create other diamonds. I have an easy way how to tell her. И у меня простой очень есть ответ Марии, как создавать легко других бриллиантов. If I would be Maria and I have my team, I would tell my team, what if I would show you to have my same results in the next 90 days? Я бы что сказала? Я бы собрала команду, в случае с Мариной сказала бы: хорошо, а что нам необходимо, чтобы получить такие же результаты за следующие 90 дней? It took me 9 months, example. It took me 9 months. But now, because I've done it myself, I can help you to reach diamond way faster than me. Because I've done it, I know how to do it faster now. Мне это потребовалось 9 месяцев, но я теперь знаю, как это сделать быстрее, и я смогу тебя научить, и я смогу сделать так, что это займет у тебя меньше времени. A leader doesn't need to be only a trainer. For me, a leader in network marketing, it's a little bit different. Лидер не только должен быть тренером. По мне, лидер в сетевом маркетинге, он немного отличается. For me, a leader in network marketing means I find it the way how to do it. Now I will help you to do it faster. Для меня лидер сетевого маркетинга — это тот человек, который говорит: хорошо, я нашел способ это все сделать, и теперь я покажу тебе, как сделать то же самое быстрее. I've done so many mistakes and I've learned so many things that now I will do it together with you. Я допустила столько ошибок и научилась стольким вещам, что теперь я сделаю это с тобой вместе. Not I teach you, no, I will do it with you. Не то, что я тебя научу, нет, я сделаю это вместе с тобой. I also told Vadim and Marina, ask to your people who wants to go to the next rank and make a plan with them immediately. Я также сказала Вадиму и Марине: создайте список, узнайте, кто из людей хочет перейти на следующий ранг, кто из людей хочет... You need to focus on the people, work with the people that want to do it. I think Artem, are you there? Just moment. I lost. Just, okay. Just moment. Так, секунду. Так. I see Vera. Я здесь, Okay. So you have to work with the willing, with people that want to go to progress. You need to constantly help people to progress. Необходимо постоянно работать. I think Хотят добиваться этого прогресса. yes. So it's very important that you as a leader, you tell people,
I will help you to do the same, but in shorter time. So I would use my experience to help people to go from this level to that level. But Поэтому я говорю людям, что я помогу вам, я сделаю это вместе с вами, я воспользуюсь своим опытом для того, чтобы вы вместе со мной смогли на этот уровень зайти. So I hope that I answered to Maria. I answer in many ways for people that are new, for people that want massive action, for people that are in the business. So you can see different categories of the people in the team. Надеюсь, я ответил на вопрос Марии, как это можно сделать, как можно выявлять разных категорий людей в этом процессе, как это можно делать. So how is it going for the other people until now? Did they get something? Yes. Как это все для других людей? Поняли? Получили ответы на наши вопросы? Does it help questions? Yes. No. Помогло это ответы на ваши вопросы? Меня слышно? Да, no. Because Слышно, it's слышно. can be the Слышно. questions Давай, of говори. others is also yours. Слышно, Мария, слышно, говори. Андреа, очень спасибо. Мне очень понравилось о том, что нужно просто бросить людям вызов, и кто примет вызов за 3 месяца стать бриллиантом, пожалуйста, переведите. Yes, I really like the fact that you can challenge the people and ask them who would like to become a diamond in 3 months. И, And you do и с этими людьми пойти в работу, сфокусироваться на тех, кто решил. To focus on the people who are willing, who are focused and who are determined to achieve this that rank. There are people that want to do it slow. There are people that want to do it fast. Да, есть люди, которые хотят этот путь пройти медленно, есть люди, которые хотят этот путь пройти быстрее. So you ask them, do you want slow or fast? И вы спрашиваете этих людей, а вы хотите быстро двигаться или медленно? And then you make a plan with them. И затем вы с ними этот план осуществляете. And Artem, tell the people that they are very lucky. The people that are on this call, they are very lucky because they have great uplines. И я хочу сказать вам, что все люди... have Maria and Alexander, the team of Marina and Vadim and Vera, they have great leadership. Я хочу сказать, что все люди, которые на этом звонке, вам очень повезло, у вас прекрасный план, у вас Мария Александр, у вас Марина и Вадим, у вас потрясающие лидеры. They are too nice and they do a lot. I know other people that have no upline. Они очень милые, они очень приятные, они очень много делают. Я знаю других людей, у которых такого оплайна нет. They would love to have leaders like them to work with, like Vadim, Marina, Maria, and Alexander Vera, but they don't have those kind of leaders to work with, and they are alone. Которые хотели бы, чтобы у них были такие лидеры, как Мария, как Александр, как Вадим и Марина, как Вера, но у них нет таких лидеров, они вынуждены работать в одиночку. So we should appreciate our leaders and start using their knowledge. Мы должны ценить наших лидеров и использовать их знания. And we don't have to think, oh, Vadim, Marina, or my uplines are my friends, and you don't use their help. И не надо думать, что вот ваш оплайн, Марина, Вадим или кто-то другой, это просто ваши друзья, и не прибегать к их помощи. So start using also the leadership to promote your business. И, пожалуйста, воспользуйтесь вашими лидерами, чтобы продвигать и расти ваш бизнес. Because more you edify your leaders, more respect and more the people will listen to them. Потому что чем больше вы будете лидеров ценить, хвалить, тем больше к нему прислушиваться. Anyway, I will give now space for some other questions because when not, I can speak for hours. Потому что я сейчас хочу все-таки дать место другим вопросам. Я могу об этом говорить часами. У меня есть вопрос к нашим всем гостям, сегодня партнерам. I have a question to all the guests and partners who are here with us today. Мария, давай потом. Сейчас давай дадим возможность русским еще задать вопросы. У нас Казахстан Нет, задал, это вопрос, Украина задала. не к Андреа. Просто, пожалуйста, все, кто сейчас слышит этот эфир, напишите прямо сейчас своим лидерам, кто из вас хочет в ближайшие 90 дней получить квалификацию бриллиант. Спасибо. So I have an offer. I would like all the people who are present here with us to write the leaders to inquire who would like to become diamond in the coming 90 days. Very good. Мария, спасибо за предложение. Спасибо большое. Спасибо, Maria. Thank you very much for this Maria, offer. Thank you very much for your proposition. How do you say? Diamant, brilliant. Diamant, brilliant, blue. Да, Blue, кто хочет получить синий бриллиант?
Who has another question? У кого еще вопросы? Николай Мещеряков, скажи, Николай. ты готов сейчас? Готов? У нас на связи Николай Мещеряков, и мы ждем его. Да, Мы всем рады, привет. Николай, первый, да, Привет, свободен Андрея, привет. Меня зовут Николай Мещеряков, я в квалификации Рубин, и я верю в то, что мы создаем вместе, и я привержен на 100% компании, я привержен на 100% своим наставникам. И вот такой у меня вопрос: как ты видишь в будущем нашу компанию, какие мы, и какое нас ждет будущее, ну, примерно лет через 5? Hello, my name is Nikolai Meshcherikov. I'm a Ruby, and I'm fully dedicated to all the work and the business that we do. My question to you is, what do you see the future? What is your vision for us, for our company in 5 years, let's say? Wow. Okay. I always explain the vision of the company to the people. That's my, Yes. okay. I inform the people, I motivate the people, I inspire the people with a vision. Я всегда людям объясняю видение, я их мотивирую, я их вдохновляю, я их воодушевляю этим, действительно. My vision about the company, it's very big. Мое видение нашей компании, оно крайне масштабно. When I was in companies with products, I was excited about the building of the network, but I was not really excited to think, oh, for my next 20 years, I will sell coffee, for example. Когда я работал в компании, фокусированной на продуктах, то да, мне, конечно, нравилось наращивать свою сеть, но мне не так было интересно представить себя работающим в этой компании через 20 лет и продавать, к примеру, кофе. I was always excited for the team, but I was never thinking, oh, in 10 years, I have to still sell the same makeup, the same shakes, the same products. Мне всегда была очень интересна команда, но я не думала, что вот мне будет так же интересно через 5-10 лет продавать те же шейки, те же продукты, те же крема и так далее. Because I always looked at the opportunity of network marketing as a vehicle to bring me to my dreams. Потому что я всегда смотрел на сетевой маркетинг как транспорт, как канал, который позволит прийти мне к своей мечте. But about this company, I am excited about the future of and the vision about the company. Но в этой компании меня очень интересует, вдохновляет видение и будущее этой компании. And that's one of the reasons I start with this company. И это одна из причин, по которой я начинаю вообще свою работу в этой компании. Because they are a company of infotechnology. Это компания, которая занимается информационными технологиями. We have great developers under our own roof. We have the best developers in our company. У нас потрясающие разработчики в нашей компании, потрясающие разработчики работают под нашей крышей. And can you imagine when we started, there was only the Dagcoin, and we were super excited because of the vision. Не можете представить, когда мы только начинали, был только Dagcoin, и нам уже очень нравилось, нас уже очень вдохновляло это видение. And when Igor had the idea of the Forex, Igor brought the idea. И когда у Игоря появилась идея Форекс, I personally didn't get excited because my idea about trading was the whole day in front of the computer. мне и так, на самом деле, это было интересно. Не очень меня вдохновляла идея проводить весь день за компьютером. But then when I saw this way of Forex, I was very excited because I told them when it's only 2-3 minutes a day where you put the idea, then I like it. И вот почему мне так понравился Форекс. Я им говорила, что вот у меня вдохновляет идея, что только 2-3 минуты проводишь перед компьютером, мне это нравится. I like it because then everybody can do it. Мне это нравится, потому что все могут это сделать. I believe a lot in the duplication. So duplication, if it's easy and simple, everybody can do it. Я верю в приумножение. Приумножение – это легко и просто, и все это могут сделать. When we got to know the bank technology, we saw it as a great tool to help the team to improve their results. Когда мы начали работать с Bank, с такой технологией, это прекрасный инструмент. Я увидела как то, что поможет команде поднять и улучшить свои результаты. So what I want to say with this is that at the beginning, we were just Dagcoin, but now I'm much more excited because
we are constantly developing and bringing something new in the company. Что я хочу сказать? Вначале мы были только Dagcoin, но я рада, потому что мы постоянно разрабатываем, мы привносим что-то новое в нашу компанию. We are right now having more than 4 products. Прямо сейчас у нас уже больше 4 продуктов есть. Number 1 in 4 industries. Мы номер 1 в 4 различных отраслях. More than 4 incomes. That you can make more than 4 incomes from Forex, from bank, from Success Factory, from Dagcoin, and in the future from DagPay. У нас 4 разных источника прибыли: Forex, Dagcoin. В будущем это будет DagPay, Bank и фабрика, и Success Factory тоже как продукт. I'm already excited about what we are building right now. It's already over the top. Я уже очень вдохновлена и заинтересована тем, что мы выстраиваем прямо сейчас. Это уже сверх всяких ожиданий. And I'm even more excited because I always think, because we are a company of infotechnology, who knows which other product we will have in the future that is number 1 in another industry. И знаете, я очень заинтересована и вдохновлена тем, что будет в будущем. Может быть, в будущем мы сможем вывести продукт, который сделает нас лидером в еще одной отрасли. With our technology, the Dagchain, you can do a lot of things, and I'm very excited. I cannot say too much, but with the Dag technology, you can do a lot. С нашей технологией Dagchain, с нашей технологией Dag, я не могу вам сказать всего, но поверьте, очень многое можно сделать и очень многое можно с этой помощью достичь. So I'm pretty sure that in the next 5 years, we will put our technology in something else, and we will be number 1 in something else. Поэтому я уверен, что в течение следующих 5 лет мы наши технологии сможем применить еще к чему-то новому, и мы будем лидерами в еще одной новой отрасли. When I speak about the vision of our company, I always compare it to Amazon, to Airbnb, to Bookings.com, to Alibaba. I always compare it to the big platforms. Big. Когда я говорю про нашу компанию, все сравнивают с большими платформенными компаниями Amazon, Alibaba, Booking.com, Airbnb, с большими платформами сетевыми. And I explain to people that we have a platform where a lot of users can come. Я объясняю людям, что это платформа, на которую может прийти много людей. And when I make the comparison, who everybody's using Facebook, who is not on Amazon, who didn't buy something online, everybody. So they don't want to miss this train. This is like a train where people feel that they don't want to miss it. И когда я провожу это сравнение, я говорю людям: вот, знаете, у кого нет Facebook, у кого нет Амазона, я привожу им это сравнение и говорю: хорошо, кто не хочет, да, кто может этого не отпустить. I never speak in small. Oh, we are a little company of network marketing, because that's thinking too small. Я никогда не говорю в мелком масштабе: ну вот вы какая-то маленькая компания в сетевом маркетинге. Я никогда не думаю так мелко. We are working and we are on another level, completely another level. Мы работаем, и мы совершенно на другом уровне. So we have all different products with a platform. We will have a payment system, DagPay, that can be used by network marketing companies, but also by traditional companies. Doesn't matter. It's an amazing payment system of payments, payment system. Когда мы говорим про платежную систему, она может быть использована и маленькими компаниями, и крупными компаниями. Это очень хорошая и удивительная такая система. But this is, of course, how I explain to people and what is my vision. But I don't want also to make it too difficult to people, because when you make it too difficult, then they get like too much. They want to make too much questions. Я не хочу людям слишком много всего сложного говорить. Так получается, когда слишком сложно, у них все в головах, они задают слишком много вопросов. The mission is, this is what is going to happen. This is right now happening. We are growing. You better jump on this train. This is the message. Вот сообщение, которое посылаю, вот что происходит, вот как мы растем, вот как мы движемся. Если хочешь, бери и запрыгивай к нам в поезд. And for the people that know me, I'm always excited and a lot of energy. Always excited. I love this business. И для тех, которые меня знают, что это меня очень интересует, меня это очень вдохновляет. Я люблю очень сильно этот бизнес. Ask Igor. He's like crazy. You are the whole day getting energy. If I speak with the people, I go on and I get more excited. Спросите Игоря. Вы знаете, что чем больше я говорю с людьми, тем больше я получаю энергии,
тем больше я для себя получаю интереса. And people feel the passion, feel the energy, and feel that it's really something that they should join. Люди чувствуют страсть, люди чувствуют энергию, люди чувствуют, что вот к этому они по-настоящему хотят для себя присоединиться. There is a shortcut. Есть к этому и короткий путь. Thanks to bank, to the product of bank and to the trainings. Благодаря технологии Bank и тренингам, которые мы делаем. You should use it because it will help you really a lot. Вы можете это использовать, потому что это по-настоящему вам сильно может помочь. My bank code is action, nurturing, blueprint, knowledge. Red, yellow, blue, green. Action, nurturing, blueprint, knowledge. Мой код это АНБК, действие, поддержка, блюпринт или планы, знания. So I'm a overexcited person. I'm an action. So you motivate me with VIP treatments, with the ranks, with people. I like the teamwork. I like contribution. So I'm a nurturing. Action nurturing. Меня очень можно мотивировать действие, меня можно мотивировать VIP, работать в команде, чем-то эксклюзивным. So this is why I'm like this, because I'm excited. I create the excitement. There is no excitement. I create all the excitement. There is no party. I make the party. Nobody's dancing. I will dance. Вот почему я такая заинтересованная, вот почему я такая энергичная. Если нет ничего, если нет энергии, я создам. Если нет вечеринки, я создам вечеринку. Если... Go. Sorry. No, I'm finished. My two children are like me and like Igor. And Igor is the same, action nurturing. И мои два ребенка, Игорь, мы все такие же похожи. Мы все сначала работаем с действием, затем работаем с поддержкой. Why I'm saying this is because I find on my way after I get to know the bank code. Before I didn't know, but now because I speak the bank code, I find a lot of people on my way that are blueprint, so they like to be in their box. They don't like to take risks. Я могу работать с людьми, я знаю, с людьми, которые могут работать по плану, которые не любят идти на риски. And I find a lot of people that are knowledge. Много людей я нашел, которые работают с знанием. And I'm a little bit allergic to knowledge people. И на таких людей, которые со знанием немного даже аллергия. And at the beginning, I didn't know how to handle them. And I was saying completely the wrong things. But now I understand what I was doing wrong. Сперва я не знала, как с ними работать, но затем я поняла, что я делала не так. Now with knowledge people, what I do and what I've done out of experience is when I have somebody's knowledge, I send them the material or I let them to speak with another knowledge person. Теперь я знаю, как работать с людьми, для которых фокус знания. Я подправляю материалы, даю презентации или предлагаю поговорить с другими людьми, которые тоже на знании. And that's one of the secrets in network marketing. Let people to identify themselves with some other people in the team. Like if there is a lawyer, let him to speak with a lawyer. If you have I don't know, a plumber, let him to speak with another plumber. Identification. И это один из секретов сетевого маркетинга, это идентификация. Если в вашей команде есть юрист, пусть не будет говорить юрист. Если в вашей команде присоединяется руководство, пусть он будет общаться с собой. Why I'm saying this to Nikolai is because he asked me what is the vision of the company. Почему я это говорю Николаю? В ответ на вопрос он спросил, какое у нас видение, какое у меня видение нашей компании. But I have to be honest, since the bank code arrived and since I know before the bank code, it helped me much more because I understood with who I have to speak with a big vision and with who I have to just speak a smaller vision. Но мне очень помог инструмент Bank, мне очень помог этот код. Теперь я понимаю, когда общаюсь с людьми, кому мне давать и кому мне рассказывать про масштабное, большое видение, кому мне рассказывать, наоборот, про видение меньше. And for those that have the bank code, start to really crack the code of the people because it will help you how to speak to them. И для тех из вас, кто уже работает с продуктом Bank, постарайтесь действительно расшифровывать код других людей. Это поможет вам понять, как с ними общаться. So, because I'm an action, the vision is always big. But if I have a knowledge in front of me, it's difficult that
to share my way of vision to them, because they completely speak another way and I have to say the vision in another way. Если таким образом есть люди, у которых видение по-другому воспринимается, я буду для них это видение воспринимать, я буду это видение для них доносить по-другому тоже. If I'm excited about new things and about the idea that we will develop new products, but Blueprint will not be excited about the same thing I am excited. Do you get me? I hope some people will follow. Yes? Понимаете, No? да, если человек работает по Blueprint, по плану, то не всегда у него будет вызывать интерес и мотивацию, то, о чем я буду говорить, понимаете, да? So this bank technology, it helps you really to get as a shortcut to success, really. И эта технология Bank действительно может вам помочь кратчайший путь найти к вашему успеху. People would pay thousands of euro just to get those training, but we get it for almost nothing. And once you understand how to use it, who you are and how to speak to other people, you will make a lot of money. Люди платят 1000 евро, чтобы такие тренинги проходить. Нам это все не так дорого. И когда вы начнете понимать, кто вы, как вам общаться с людьми, то вы начнете по-настоящему с ними работать, зарабатывать деньги. So, Nikolai, I am telling you the vision from a bank code of action nurturing. But when you know the bank code of the person in front of you, you know how to speak the vision. Николай, я сейчас даю видение с точки зрения действия и поддержки, но когда вы знаете код человека, который перед вами, вы будете лучше знать, как до него доносить видение. So this is an advanced training for those that wants to know to have bank code and they need to do it. So crack your code, know who you are, and start to crack the code of your prospect, or with the cards, or with the link, and then it will really help you how to speak to them. Поэтому я повторяюсь, знайте людей, знайте код, если вы по-настоящему сможете его расшифровать, найдете к ним заход, поймете, как с ними лучше общаться. You will really see a change in your business. So for now, this question, Nikolai, I hope I answered to you. Конечно, вы увидите, как изменился ваш бизнес. Надеюсь, Николай, на ваш вопрос я ответила. Да, видим, что Николай доволен. Yes, we can clearly see that Nikolai is happy. I will not go too deep, but I told you, when I would have a blueprint or knowledge in front of me, I would say I will speak more about knowledge thing. I will use more the words of the knowledge. If I have a blueprint, I will use more in the vision, more the values. Do you know the cards with the values? You use those words into the vision. More you tell those words, and more they will like it, and they will feel good. If you have knowledge, more values you'll use it from the green cards, more they will like the vision. When you have action people in front of you, more values you use from the action cards, from the values, more they will love it. When you have nurturing people, more values you will use it from the yellow card into the vision, more they will start. So that's really a shortcut. Вы помните карточки и то, что на них написано, какими словами, какими ценностями пользоваться, когда перед вами разный человек знаний, человек блюпринта, вы больше используете слова и ценности, которые написаны на соответствующих карточках. So this is a very shortcut and a big secret. Use the values of every card, once you know the code, into their vision. Use the values, and it's working. Это по-настоящему совет и подсказка вам работать с ценностями, которые написаны на карточке, соответствующие коду вашего собеседника. Это очень вам поможет. And that's why I always say with Igor, work hard, but work smart also. Вот почему я говорю, работай усердно, но работай также с умом. So, thanks to bank, you can really work smarter and go accelerate your process to success. Благодаря продукту Bank вы сможете работать действительно умнее и ускорить ваш путь к достижению успеха. Some people think, oh, they put it bank code and we need to buy it and people will make money. That's not the objective. That's why we implemented bank. Некоторые люди думают, что вот мы будем с помощью этого кода работать, больше зарабатывать денег. На самом деле не в этом смысл, не в этом цель того, зачем мы создали продукт Bank. I would use the bank technology even if would not be success factory, and I know them from before.
Я бы все равно прибегала к технологии Bank, даже если бы не знала ничего про Success Factory. But because they're also code break technology, it fits with our company, and we brought it in to help you to build the business faster and smarter. Это технология, которая позволяет нам коды расшифровывать. Это то, что позволяет вам выстраивать бизнес быстрее, выстраивать его умнее. So it's not even making money about it, but really implementing in your business and that you make more money. Здесь даже речь не о том, чтобы зарабатывать на этом деньги, а чтобы встраивать это в ваш бизнес, чтобы вы зарабатывали больше денег. And now I go to the next question. И теперь я возьму следующий вопрос. Да, отлично. Вера Малыгина, я думаю, лидер России, бриллиант России. Да, ждем на связи, Ждем Вера. на связи Веру. Вера Малыгина, лидер and Diamond of Russia. Another brilliant. Еще один. Да, с вами вместе Вера Малыгина, бриллиант компания «Россия». У меня такой... Yes. Алло. У меня такой вопрос, Андреа, к вам. Нам Вадим на обучении, на тренингах передал о том, что у нас в июне готовится огромное онлайн-мероприятие. My question to you is, Vadim told us that we plan to have a very big online event in June. Yay! Yes! Да. Да. И у меня вопрос. Я знаю, что ты профессионал мирового уровня, ты номер 1 всегда, и я слежу за твоими продвижением в соцсетях. Ты вообще творишь там что-то, мимо твоей странички пройти невозможно. Yes, and I also admire your movement. I admire your progress. It's impossible to pass on your social media pages. What did one more time the question? Какой вопрос? Вопрос в чем? Вопрос. Будь добра, подскажи, пожалуйста, Андреа, что нам нужно сделать эффективно, чтобы подготовиться к онлайн международному мероприятию Success Factory в июне месяце? Что нам сделать, чтобы было очень много людей узнали о нас? The question to you, Andrea, what do we need to do to effectively prepare for this event in June? What do we need to do so that more people learn about us? First of all, you need to be excited yourself. В первую очередь, вам необходимо самим испытывать интерес, самим испытывать приятное волнение. And once you know the bank codes of your team, you know how to promote the event to them. И когда вы знаете код вашей команды, тогда вы сможете и для команды вашей все продвигать. So my first advice to Vera is send the link of your code, of your bank code technology to all your team members, and then you have a database with all their bank codes. Мой первый ответ, что можно сделать, это отправить ваш код всем вашей команде, чтобы у вас была база данных по вашей команде, потому какой у них код банк. Her question was how to promote it the best way or how to write, Artem? Вопрос какой был? Как лучше всего это продвинуть? Да, да, как больше людей пригласить на это онлайн-мероприятие? Yes, how to invite the bigger number of people to this online event? I mean, all your team, you need to speak with them about the event. You need to speak about the event. And I mean, how do you promote events? How do we promote events? Необходимо вам общаться с командой, необходимо говорить о том, как вы вообще продвигаете эти мероприятия. You promote the leaders. Продвигаете лидеров. You promote that you will get great information. Продвигаете то, что вы получите потрясающую информацию. You will get news. Получите новости. Очень много новостей. And of course, more you learn, more you earn. И, конечно, чем больше вы для себя знаете, тем больше вы учитесь, тем больше вы зарабатываете. Leaders are born in events. Лидеры, они рождаются в таких событиях. There will be worldwide leadership from all different parts of the world. Будут лидеры со всего мира, из разных стран.
you know, I always say, you never know when you will find your missing piece of your puzzle, what you are going to learn or listen. Я сейчас говорю, никогда не знаете, когда вы получите недостающую информацию, как продвигать события, как продвигать мероприятия. And let's be honest, right now, you don't have anymore the cost of traveling. И давайте через это у нас больше нет никаких расходов на путешествия. So those days that will be the event, it's mandatory that you must be there. Поэтому, когда будет это событие, в эти дни обязательно вам там присутствовать. I mean, now you get everything at home. You are at home sitting. Теперь у вас все приходит домой, вы все получаете дома, сидите перед компьютером. So my advice for you, tell your wife or your husband, I don't exist for 3 days. Скажите, пожалуйста, вашей жене, вашей супруге, что на эти следующие 3 дня вас нет. Вас don't exist for 3 days. I will not exist. He told me that, what? You're saying that you don't exist anymore? No, I don't exist. When you cook so well, you must exist. Oh, yeah. He told that I'm very good in cooking. He cannot miss me for 3 days. Игорь мне сказал, что я на 3 дня попасть не могу, очень хорошо готовлю, очень скучать он будет по мне. But he will be there also. Но You вы will be тоже also там 3 days. будете. Вы будете там на эти 3 дня. My advice is buy a cable where you can connect on your television, right? Купите себе кабель, если вы можете соединяться с ним. Кабель, который можно подключать к телевидению. Kan jij events promoten?